No, ma'am. Um, Okay then. I'll take her topic, ma'am. Okay then. But that is the first one, Nitish. Yes. I'll do that, ma'am. That's very small. It's a paragraph type only. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ma'am, what is this? Good afternoon, everyone. The first topic is the main heading is components of successful inclusion. And under that, the first topic is establish a philosophy that supports appropriate inclusionary practices. అంటే ఒక ఫిలాసఫీ ఉండాలి, ఇంక్లూజన్కి ఒక ఫిలాసఫీ ఉండాలి అని చెప్తురు. సో ఆ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే, ఆ ఫిలాసఫీ ఒక ఫౌండేషన్ ఇంకా స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఇంక్లూజన్కి అవుతుంది అని చెప్తురు. సో అట్లాంటి ఫిలాసఫీ ఉండాలి. ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఇంక్లూజన్కి సపోర్టివ్గా ఉండాలి. ఎలా అంటే ఇప్పుడు టాప్ టు బాటమ్ లెవెల్ వరకు అందరు స్టూడెంట్స్ని ప్లస్గా చూడాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసేబుల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్గా వాళ్ళకి ప్లస్ కావాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ టు పీజీ అని చెప్తారు కదా. సో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అంటే ఫ్రమ్ పీజీ టు కేజీ వరకు మొత్తము ఇంక్లూజన్ పీపుల్, డిజేబుల్డ్ పీపుల్కి అందరికీ హెల్ప్ కావాలి అని ఒక ఫిలాసఫీ ఉండాలి అని చెప్తురు. సో అలా ఏమవుతుందంటే స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ నీడ్ చిల్డ్రన్స్కి, వాళ్ళ డిజేబుల్ చిల్డ్రన్కి హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో ఒకవేళ ఇట్లాంటి ఫిలాసఫీ మనము క్లియర్ కట్గా ఆర్టికులేట్ చేసినాం అనుకోండి, సో అలా ఏమవుతుందంటే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ తయారైపోతుంది. దానివల్ల ప్రతి లెవెల్లో మన డిసేబుల్ చిల్డ్రన్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది, అంటే ఎడ్యుకేషన్ వైజ్గా అని చెప్తారు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ఫిలాసఫీ దట్ సపోర్ట్స్ అప్రోప్రియేట్ ఇంక్లూజనరీ ప్రాక్టీసెస్. సో అంతే మేడం ఇది. యా మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Okay, it was good. Okay, see, philosophy, establish a philosophy that supports appropriate inclusionary practices, nothing but, see, before with what, as he said, AG to PG, you're supposed to have a certain platform, and you have to look into all the pros and the cons before making the platform, so that it would be easy, and it should be feasible and accessible. And the major thing is that here the benefit should be all the students, irrespective whether they are normal children or disabled children, should be benefited from that philosophy. Philosophy is nothing but the framework. మీరు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు, అన్ని ప్రతిదీ ఎలా ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఎలా ఇస్తే, హౌ అండ్ వేర్, వెన్, ఇవన్నీ మనము ఇఫ్ యూ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. ఏదైనా మనం కరికులం అని మనం ప్లాన్ చేస్తాం కదా, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే SEN is nothing but special education needs. వాళ్ళని దృష్టిలో, since everything whatever we are discussing is not only we are discussing about the normal children, but the major impact would be on the disabled children. సో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా చేయాలంటే, వాళ్ళకి ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది, ఎప్పుడు చెప్తే బాగుంటుంది, ఏ విధంగా చెప్తే బాగుంటుంది, అవన్నీ మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, fine, it was good, the gist was good, Nitish. Second one, plan effectively for inclusion. Who is it? Second one evaru? Yes ma'am, me ma'am, Subhash. Yeah, Subhash. Yeah, continue Subhash. Yeah, good afternoon everyone. And the second point is plan effectively for inclusion. So planning means how things needed to be happen. So what the things should be happen, and in case of planning we should consider the resource availability and staffing, and the planning also includes the persons who are involved in the inclusion. So mainly inclusion is providing education for the children with disabilities. So that's not an easy task. So we have to be thoroughly be planned when we start an inclusive education school. So if we take in large scale inclusion, and if the government is interested to educate children with disability in the normal education environment, so they should plan according to system wise planning means interconnectivity means they should have some special teacher will be there, and they should provide some resource rooms there. So there should be interconnection between the administration side and also the teacher staffing side also. And the other thing is they should have the
for the easy understanding of the lessons, TLMs, teaching learning materials, should be used, and also other facilities like medical facilities also provided by the schools. Then only it will be helpful if the children is facing any difficulties. So another main thing is the teamwork and collaboration in the schools is mainly essential thing. So teamwork means, see, it's inclusive education to be successful. There is the involvement of the parents will be there, society will be there, teachers will be there, management will be there. So with the involvement of all these persons only, inclusion can be successful. So in this, other mainly important thing is to, if any school is starting the inclusive education, the one main document that is required is IEP. IEP means Individualized Education Program. So it is a comprehensive document about each children performance, and that should be, it's like the meeting conducted by the department people or management, and they will check and they will see how the performance of the child will be going through in the inclusive education, in the while you're going through inclusive education. And other main thing, the school should be transparency and accountability. See, because they should not hide anything. So it should be clear. Everything should be clear, and accountability means the responsibility. The school should take the responsibility. So IEP should be prepared by the inclusive schools, and IEP itself we can call it as a legal document. So under some cases IEP is act as evidence also about the school system. So that is about, they should be carefully and thoroughly, they should, if they are taking any step, they should plan accordingly, and they should take the further process. So it's that there should be a teamwork and a collaboration between the management, and by providing good resources to the children. And the other thing is, the teachers also will undergo with the on-service training also. So that is about the planning effectively for inclusive. Ma'am? Yeah, it's good, Vishwas. You have covered all the points. Okay, thank you, ma'am. Now, plan effectively for inclusion. Anything, whether it is a normal classroom or an inclusive classroom, planning is a must. Without planning and executive in the proper way, we will not get the required outcomes. So, and in cases it is, we are dealing with inclusion, you have to take into consideration the factors that are responsible for the successful inclusion. And here I said there should be a good collaboration among the parents, the teachers, the staff, okay, and the other members of the society, so that at the end of the day, whatever the planning you have taken, whatever the plan you do, whatever the way you execute, it turns out to be a successful one. It was good, Sasi. Okay. Now, what I am feeling is that instead of me shouting inclusive, if I give like this, the attention of the students would be more. Okay. And how was it? Okay. Feedback session lo evaraina okkar cheppandi feedback, how was it? I personally, it was good. Not only Nitish but also Nitish ki ante last moment lo chance ichamo, and akkada topic chinnagundi kabatti Nitish did not get that much of time to show his skills. Okay, but whatever the time that has been given to him, he has done it very well. Suhasini, she has done well. Anyone? Ante na presence lo feedback అని కాదు కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది? No? It's better, ma'am, because seminar. అంటే బెటర్ అంటే నేను వద్దు మీరు చెప్పాలనా? No, ma'am. అంటే ఇలా ఎప్పుడైనా రెగ్యులర్ గా కాకుండా ఇలా బిట్వీన్ లో 5 minutes. అదే 5 minutes అది అలా కాదు. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు కూడా ఒక రకంగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ స్ట్రీమ్ అదేమి ఒక టీడీఎస్ అదే ఒకే మానిటర్ నేనే చెప్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు. సో అఫ్ కోర్స్ ఇది క్లాస్ రూమ్ ఇదైతే నేను ఐ వుడెంట్ హావ్ గివెన్ యూ ద ఛాన్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే హియర్
why I am choosing all the students, because everyone should get a chance and no one should feel that they are segregated. So ఇక్కడ ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నాకు మీ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని తెలియాలి. సి నితీష్ అయినో, సుహాసిని అయినో, ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఫేసెస్ తెలిస్తే వాళ్ళు ఇవి నాకు ఐడియా రావటం లేదు ఎవరు ఏంటి. సో అందుకని ఓకే. But I personally I feel this pattern is good. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా వింటున్నాను, ఐ కెన్ ఈజీలీ మేక్ అవుట్. నా యాబ్సెన్స్ లో అయితే ఇతర ప్రాబ్లం అవుతుంది, కానీ నా ప్రెసెన్స్ లో సెమినార్స్ అయితే ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్. వాట్ యు సే? What you 5 minutes seminar is best, ma'am. It's a short and sweet. Okay, no problem. ఇప్పుడు థర్డ్ వన్, ఇన్వాల్వ్ ద టాప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాజ్ అ చేంజ్ ఏజెంట్. Madhavi. Yes, ma'am. It's me, Madhavi, ma'am. మాధవి, రెగ్యులరా ఇర్రెగ్యులరా నువ్వు? Regular, ma'am. Rule number 3, ma'am. నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ యువర్ ఫేసెస్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కెమెరా ఆన్ చేయి కంటిన్యూ. మాధవి, కెమెరా ఆన్ చేయి, మ్యామ్ చేస్తుంది. Yeah, once you show your face, Madhavi. Me know, ma'am. అబ్బో, అదేం పెద్ద నవ్వు అంటే ఏంటి? ఓకే, ఫైన్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఎవరిది సెమినార్ ఉంటుందో లెట్ మీ సీ దర్ ఫేస్ అట్లీస్ట్ వన్స్, దెన్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ పుట్ ఆఫ్ యువర్ కెమెరా. ఓకే, నాట్ నౌ. ఓకే, ఓకే Madhavi, tell. Okay. Involve the top administrator as change agent. Actually, what is the role of administrator in school? Who oversee day-to-day functions of the school. Okay, so administrator who have ability to control the situation and who able to see what happening in the school and who is dedicated towards his work is crucial to this successful inclusion. Actually, what is change agent here? Who are doing new things and who come with creative ideas and who help peoples to move forward. Okay, administrators should welcome disabled children to join in the school by providing like scholarship, financial support, by offering all infrastructural facilities and resources that they need for their learning. So they have to plan the curricular activities by keeping them things in mind about their capacities and they have to encourage the collaborative learning, and they have a good communication with the parents also, and they have to implement multi-grade teaching. Multi-grade teaching means teaching different abilities peoples. That's it, ma'am. Hello. See, yeah. I'm there. One sec. It was good, Madhavi. Okay, what is the role of an administration? Generally, even in schools, we happen to have an administrator, and you might have come across a good administrator can change the face of the school. Do you agree? Yes, ma'am. ఫేస్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్లేస్ అ వెరీ వైటల్ రోల్. He should know what is happening in and around the school and what activities are being taken into consideration and what are the resources that are required and what according to the needs of the students. I'm talking about the inclusive students. So it is the duty of the administrator, and he can be a change agent. Change agent అంటే ఏంటి ఇక్కడ? He plays a very major role in changing the atmosphere of the school. If he is very good, if he has a good caliber, then definitely he is going to give the good result. Okay, he is going to yield a good result. Followed. Okay, fine. It was good, Madhavi. Thank you, ma'am. Involve parents. Who is it? Yes, madam. This is Shivajyoti, madam. Shivajyoti, camera on చేస్తావా? No, madam. My baby is sleeping, madam. Okay. I think if your baby is sleeping, camera on చేయడానికి లేదు. Okay, fine. Okay, I don't want to. సరే.
Good afternoon, madam. Good afternoon, all. My name is Shiva Jyoti. Today my topic is involve parents. So first of all, parent role is very, very important towards the disabled, not only disabled, normal students also. Parent role is very important. First thing is a positive, giving the positive thinking to the students is very important. Instead of forcing them for education, instead of that, first thing is where the students, where the disabled students are interested in, first thinking that should be recognized. According to that, if parents polish them at where they are interested in, automatically students also follow up other students also. Along with sometimes parents give some instructions about the achieved personalities who having the disabled people. It is also giving the opportunity to the disabled students, even if they are feeling I am segregated, or I am if they are feeling I am being segregated, I am being isolated. In such situations, they will think that, oh, I should not think like that. I have also some life. I should be getting in something. This kind of feelings will be developed in disabled students. And one more, another one is parents also frequently contact with the management and the teachers and administrators about the education of those disabled students. These all are giving motivation to the students, madam. Okay, fine. Thank you, madam. Okay, it was good. కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇన్వాల్వింగ్ పేరెంట్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ ఇంక్లూజివ్ స్కూల్లో ఏంటంటే ఇన్వాల్వింగ్ పేరెంట్స్ దే డూ ప్లే అ వెరీ వైటల్ రోల్ ఇన్ అప్బ్రింగింగ్ ఆఫ్ ద డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ బికాస్ సి ఐ సెడ్ యాజ్ అ టీచర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద నార్మల్ చిల్డ్రన్ ద పేరెంట్స్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో టీచర్స్ కూడా దే హ్యావ్ ద ఈక్వల్ వాట్ ఇస్ దట్ అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ దర్ లైఫ్ better, what happens in case if we include parents in the school activities, then what happens, the parents, since they have a good idea regarding the child's strength, weakness, his attitude, his behavior, it would be easy for the teacher to deal with the disabled children. ఏంటంటే ఇప్పుడు అందుకే మనం పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ లో జనరల్లీ వి డిస్కస్, మా అబ్బాయి ఇలా అండి, ఇంట్లో ఇలా అండి, అలా అండి, మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో మనకి ఏంటంటే ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ విల్ నాట్ బి అవేర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్స్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ వి విల్ కమ్ టు నో త్రూ పేరెంట్స్. ఇది నార్మల్ చిల్డ్రన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నార్మల్ చిల్డ్రన్ గురించి మనకు పెద్దగా ఐడియా ఉన్నా లేకున్నా మనం ఫ్యూ థింగ్స్ యూ క్యాన్ రన్ ద షో. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇంక్లూజివ్ చిల్డ్రన్, గివింగ్ ఎడ్యుకేషన్ టు ఇంక్లూజివ్ చిల్డ్రన్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్. సో when we involve parents in all the activities, in the planning and everything, మనం స్కూల్లో ఏమేం ప్లాన్ చేస్తున్నాము, సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, if we happen to even include parents in it, then what happens is that the outcomes would be very good, because the parents know more about their kids, their strength, their weakness, disabilities, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంటి, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఏంటి, వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి. అంటే స్కూల్లో అట్మాస్ఫియర్ ఏదైనా వాళ్ళకి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్, ఇఫ్ దే డజంట్ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ స్కూల్, ఇఫ్ దే డజంట్ గెట్ అడ్జస్ట్ టు ద క్లాస్ అట్మాస్ఫియర్, దే మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్. సో ఈవెన్ అది మనం పేరెంట్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటే we will come to know actually what is lagging behind. If there is వాళ్ళకి ఎలాంటి రిసోర్సెస్ కావాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుందని. సో అంటే ఇప్పుడు at the end of the day we want a successful inclusion. So parents we have to involve parents in all the activities that are going to take place in the school. Okay, it was good, Shivajyoti. Okay, ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసేది ఉండే Shivajyoti. ఓకే మేడం. ఏంటంటే నాకు ఇది కావాల్సిందే పేరెంట్స్ ని ఎలా అని నువ్వు చెప్పావు, కానీ బట్ ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. Again, outside support, who is it? Yes, ma'am. This is Sangamitra. Yeah, Sangamitra. I think you have done your homework. Okay. Yes, ma'am.
Ma'am, for successful inclusion practice, it is necessary to gain outside support, such as working with NGOs, businessmen, uh, uh, those who can help in financial assistance, guiding and counseling, and funding of infrastructure in inclusive schools. So it is very important to gain support, outside support. At the same time, it is important to work with social and health agencies who provide services such as guidance and counseling, educational support, and providing teaching and learning materials, and those who can provide special educators, specialized instructional support. We can avail specialized instructional support from them. And inclusive schools should be flexible enough to invite community members, so that they can take part actively in inclusive school, and through which the inclusive school goal is to provide all students with favorable learning environment, provide opportunities to all children, Ma'am, so that they can voice low. It's not audible. Yeah. Sangamitra, it's not audible, Sangamitra. Is it okay now, ma'am? Still, you have to know. In the beginning, it was good. Now, once again, give it a try. Oh, sir, Matla. Hello. Now, okay, fine. Continue. Ma'am, for successful inclusion practice, it is important to gain outside support. The support from NGOs, businessmen, etc. Those who can provide us financial support and funding of infrastructure, guidance and counseling from social and health agencies, and educational support. So, inclusive schools should be flexible enough to invite community members and policy makers to become involved in the school. So that they outside support is very important, so that they can actively take part in achieving its goal, to provide all students with favorable learning environment, and provide opportunities to all children, so that they can achieve their full potential. So in this way, we can avail educational support, financial support, infrastructure, everything from the NGOs and businessmen, ma'am. That's it, ma'am. Yeah, good. See, you might have come across sometimes even normal school atmosphere, college atmosphere, you might have come across people coming from different from the society, highly educated people who are well aware of the subject knowledge. Okay, they come to us and they give their opinion, they give their ideas regarding a particular like we have guest lectures. Previous now, I think the other day we had night talim. So what was it? So ante ఏంటంటే అలాంటి exposures అలాంటివి మనం people, if we invite the other members of the society, if we give chance to the other members, they can educate. Okay, they can give their ideas, they can give their perception towards education from their point of view. So what will happen, not only will it bring change among the minds of the children, but also that would be a different type of learning. So definitely when we tend to take support from the NGOs through financial support gani, educational support gani, while policy makers, some people are very good policy makers. They know actually what to do, how to do, and when to do. If we happen to take guidance from them, then definitely outcomes would be good for an inclusive school. Okay. చాలా మంది ఏంటంటే కొన్ని స్కూల్స్ దే డోంట్ రన్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్కేర్సిటీ ఆఫ్ ఫండ్స్. సో అలాంటప్పుడు మనం if we happen to take the financial support from the other agencies who can afford, who wish to spend some amount towards the benefit of the disabled children, so definitely what will happen, that we can give more and more resources, we can have more and more such programs, so that the disabled children will get good exposure.
Followed. This is what actually Sangamitra said. It was good, Sangamitra. Okay. Now develop the disability awareness among staff and students. Who is it? Yes, ma'am, it's me, ma'am Bhavani. Yeah, tell me about. My topic is development of disability awareness among staff and students. Generally, ఇప్పుడు అవేర్నెస్ అమాంగ్ స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ త్రూ స్కూల్ చేయాలి అంటే ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి. అంటే దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ డిసబిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్స్ టు లెర్న్ దేర్ స్కిల్స్. కొంతమంది పిల్లలకి డిసబిలిటీస్ కి వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి కొంచెం టెక్నికల్ గా వర్క్స్ నేర్చుకోవచ్చు, లేదా మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళకి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లేదా ఏదైనా ఒక లైక్ వాట్ ఫ్యూ థింగ్స్ వాళ్ళకి నేర్చుకునే ఒక అవేర్నెస్ అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం టిపికల్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అనేది ఒకటి పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ అండ్ ఆల్సో స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్. మ్యామ్ యాక్చువల్ ఐ డి నాట్ ప్రిపేర్ ఎనీథింగ్. చెప్పు, నో ప్రాబ్లం. And due to this program create and ఇంకొకటి ఈ డిసబిలిటీస్ వాళ్ళకి స్పెషల్ నీడ్స్ టీచర్స్ అండ్ టీచర్స్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కి డిసబిలిటీస్ చిల్డ్రన్స్ కి వాళ్ళకి కావాల్సిన స్పెషల్ నీడ్స్ అవన్నీ ఏంటనేది వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి స్కూల్స్ లో. అట్ ద సేమ్ టైం teachers and aides need in-depth knowledge to understand and meet the student needs. అంటే teachers should help teach a lesson or make it more interesting. We should make more interesting for students. And also most common ఏంటంటే వాళ్ళకి పిక్చర్స్ టు అన్న, లేకపోతే వీడియోస్ అన్న, చాట్స్ అన్న, లేదా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్, లేకపోతే 3D మోడల్స్, ఏదైనా ఎడ్యుకేషనల్ టాయ్స్ అట్లా చూపిస్తూ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళకి ఇంకొంచెం మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం టీచర్ లైక్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా వాళ్ళకి ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఎన్వైరన్మెంట్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేటట్టు క్రియేట్ చేయాలి. అంతే నేను జనరల్ చెప్తున్నా. ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఉండే టాపిక్ చెప్పావు కానీ మాకు ఈవెన్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్. ఇక్కడ ఏంటి టాపిక్ ఏంటి? డెవలప్ ద డిసబిలిటీ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్. జనరల్లీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్ మనకు డిసబిలిటీ అనేది తెలుసు. Few students have they have different disabilities. But what happens, according to this, for a successful inclusion, the main thing is that the staff and the students should be aware of the disability of the children. And the disability of the children, see, dumb and deaf or whatever it may be, physical handicap ఉండొచ్చు, విజువల్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. అంటే ఏంటి, అక్కడ వాళ్ళ గురించి తెలియడం అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఏమున్నారు, వాట్ డిసబిలిటీ దే హ్యావ్ అనేది అది కాదు. సో జనరల్లీ ఇలా డిసబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళది ఏంటి, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ వీక్నెస్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏ ఏరియాలో దే ఆర్ వెరీ వీక్. ఓకే, వాళ్ళకి ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది, వాళ్ళకి ఎలా డీల్ చేయాలి, వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా బూస్ట్ చేయాలి. ఐ సెడ్ that for a successful inclusion, not only the parents play a very vital role, teachers, staff, peer group and the society. ఎవరైనా ఒకరు మనం డిమోటివేట్ చేస్తే అక్కడ డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ he feels more disabled. Okay, if we encourage them, the feeling of disability completely vanishes. So ఇక్కడ ఏంటంటే, what here the point is, for a successful inclusion, the staff members and the students should be well aware of the disability. ఓకే, వెల్ అవేర్ అంటే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం, వాళ్ళకి ఏం డిసబిలిటీ ఉంది అని తెలుసుకోవడం కాదు. అక్కడ ఈ డిసబిలిటీ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, వాళ్ళ వీక్నెస్ ఏంటి, వాళ్ళకి ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుంది, వాళ్ళకి ఏ ఏరియాలో వాళ్ళు జనరల్లీ దే విల్ బి లాగింగ్ బిహైండ్, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఎలా బూస్ట్ చేయాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రాపర్, ఇఫ్ ద staff and the students are well aware of all the things, knowing about the strength and weakness of the disabled children, then how to motivate them, how to encourage them, then definitely it would be one of the important factors for successful inclusion. ఇప్పుడు అలాగే మీరు డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు
మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, ఎలా మీకు ఏం అవుతుంది అని మీరు చెప్పకపోతే వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కానీ స్టాఫ్ కానీ డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ గురించి తెలియకపోతే ఎలా, అంటే వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, వాళ్ళని ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి, వాళ్ళని ఎలా మోటివేట్ చేయాలి, వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా బూస్టప్ చేయాలి, సో వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఏంటి, వీళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కంప్లీట్లీ 100% ఐడియా లేకుండా కొంచెమైనా మనకు వాళ్ళ గురించి ఐడియా ఉంటే డీల్ చేయడానికి ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ ద స్టాఫ్ యాజ్ వెల్ as ఫర్ ద స్టూడెంట్స్, so that the students will not, the disabled children will not feel uncomfortable to stay with the normal children. Follow, did you get the point? The same point Bhavani has told, she has included few more, in general she has given, okay. అంటే ఇప్పుడు చూడకుండా జస్ట్ ఒక పాయింట్ ఇచ్చానంటే ఐ థింక్ యూ కెన్ గివ్ అట్లీస్ట్ ఒక 10 minutes లెక్చర్ ఇవ్వచ్చు మీరు ఇంక్లూజివ్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి. చేశారు? Yes, ma'am, we can try. Why? వాట్ ఈస్ ఇంక్లూజన్, వాట్ ఈస్ సెగ్రిగేషన్, వాళ్ళకి ఎలా అని ఇన్ జనరల్ మీరు చెప్పలేరా? ఇప్పుడు ఇన్ని రోజుల నుంచి మనం ఇంక్లూజన్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, జనరల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హూ ఇస్ ఇట్? Shravani ma'am. I think she's present now. Hello. Hello. Shravani. Yes, ma'am. Yeah. Okay. General students also need information is not only the staff members and parents, even the students also need to know about the nature of disability. They have to aware of the nature of disability, because students, it will help the students them to understand them and interact them. How to interact they will get to know, and it will help them to interact with their peers who are having disability. And why this disability awareness training and activities, it should be in a continuous process, because the staff and the old students may be they may be replaced. Instead of old students and staff, another students or other staff members may come. So that is the reason this disability. What happened, Shravani? Hello? Network issue, I think, ma'am. She has left the meeting, it seems. How come? నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఏముంటుంది? Yeah ma'am, no issues. You tell ma'am. Okay, fine. I think she'll come back. If she doesn't come back, then I'll continue. Yeah ma'am. Okay. Till then you can continue ma'am. We don't know how much time it will take. Okay. Now, general students also need information. I'll wait till you finish this H and J, and if she doesn't turn up, HIJ, if she doesn't turn up, then I'll continue J and G at a time. Okay. Now, initiating extracurricular activities and out of school inclusive program. Who is supposed to tell this? Ma'am, Manasa. Yeah, Manasa. Tell me, Manasa. My topic is about initiating extracurricular activities and out of school inclusive program. Extracurricular activities are very essential for all children. These extracurricular activities are nothing but the beyond the subject. We can learn beyond the subject, not only the subject matters. In these extracurricular activities, we will have other than the subject like music, arts, painting, dancing, singing, etc. And we can have field trips, museums, industrial areas and farming areas. By that, children can
learn visually, and they will be relaxed. They will be relaxed by these extracurricular activities. Every activity in school life plays a significant role in development of students. Extracurricular activities are designed and balanced with academic curriculum. By we can bring out the children talents not only on the basis of the subject matters. Thank you. Yeah, okay. Yeah, see, initiating extracurricular activities and out of school inclusive programs. So what she said is absolutely correct. It was good. See, sometimes what happens, I said na, just paper and pencil performance of the students cannot, you cannot come to know actually to what extent the child has talent. Okay, so many hidden talents will be there. So in order to give exposure to that hidden talent, sometimes even the extracurricular activities we have supposed to give such type of exposure, and it is one of the parameters. Okay, not only for promoting inclusion outside the classroom, but also for the taking out the different potential and talents of both children and with and without disabilities. I said na, extracurricular activities play a very important role, not only in case of disabled children, but also in case of the normal children, because they have many unfold potential, hidden talents will be there. Unless and until we don't give them the exposure, then the hidden talents will not come out. So right from the primary level, the extracurricular activities have to be conducted so that the students, those who have interest, those who have hidden talents, we give it, not only we give exposure, but also we boost their confidence. Understood? See, whatever now you might have come across, and whoever is legend in the field of music, in the field of art, in the field of any other specifications you take, these people overnight they have not become legends. Right from the day one they were into this profession. So in order to take out this hidden talents from the students, right from the primary level, we have to have extracurricular activities. So the students, those who are not good at academics, I'm talking about the students with and without disabilities. వితౌట్ డిసబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళలో ఏదైనా ఒక టాలెంట్ ఉన్నా, వాళ్ళలో ఏదైనా ఒక హిడెన్ టాలెంట్స్ ఉన్నా దట్ విల్ కమ్ అవుట్. ఫాలోడ్? ఓకే, ఫాలో? ఎనీ డౌట్స్? నో మ్యామ్. వాట్ షీ సెడ్ వాస్ ఇప్పుడు మనం చెప్తాం కదా, మనం వెళ్ళంగానే ఎక్స్ట్రా కరికులర్, మనం ఇప్పుడు స్కూల్లో మనం పిల్లల్ని జాయిన్ చేయాలంటే ఇంక్లూజివ్ స్కూల్ వదిలేసేయండి, ఎక్స్ట్రా గ్రౌండ్ ఉందా, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉందా అని అంటామా లేదా? యాజ్ అ పేరెంట్, వెన్ యూ గో, యూ బి మోర్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద గ్రౌండ్, యూ బి మోర్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్, బికాస్ యూ వాంట్ గుడ్ ఎక్స్పోజర్. అది ఇక్కడ మనం ఏంటంటే వీఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. Okay, but apart from that, let me tell you, if the children is given exposure towards all the co-curricular and the extracurricular activities, so many hidden talents which are there in the students will come out. So this is one scope you are giving. Otherwise, definitely వాళ్ళ టాలెంట్ ఏముందో మనకు ఐడియా ఉండదు. So this is, I am talking about both children with disabilities and without disabilities. Okay, now see, now you people have been given the exposure to give seminars and all. But let me tell you, now I think most of you might have got the chance now. But now, in the present scenario, in the present education system, right from the day when the child is given exposure to speak for 1 minute, the debate, seminar. So dani valla emoutundi, the child come to know the presentation skill. So we have compulsory now. What is this 2020 NPE 2020 prakaram entante, మీకు whatever the talent, whatever the interest the child has, definitely he is going to move towards his interest. Did you get my point? Yes ma'am. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉందో కూడా మనకు ఐడియా లేదు. మన చిన్నప్పుడు మనకు దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది కూడా మనకు ఐడియా లేదు. ఎందుకంటే నెవర్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ టు దట్ పార్ట్. మనకి ఎప్పుడు వీ హ్యావెంట్ గివెన్ ఎ ట్రై. ఓకే, అండ్ వీ డిడ్ నాట్ గెట్ ఛాన్స్ టు ఎగ్జిబిట్ అవర్ టాలెంట్స్. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే అలాంటి సిచ్యుయేషన్, ప్రెసెంట్ సిచ్యుయేషన్ వాళ్ళకి అంటే ప్రెసెంట్ స్టూడెంట్స్ కి రావద్దని ఈ 2020 పాలసీ ఏంటంటే ఎవ్రీ చైల్డ్ in whatever the field he or she may be interested, he gets a proper chance to
what is that, move forward in that particular field. అకాడమిక్స్ తో పాటు మనలో ఉండే ఎక్స్ట్రా టాలెంట్ ని కూడా మనం బూస్ట్ చేస్తున్నాము, ఆ స్కోప్ ఇస్తున్నాం. దట్ ఈస్ 2020 పాలసీ. అండ్ దిస్ ఇస్ జనరలీ కంపల్సరీ. మీకు ఒక స్పోర్ట్స్ ఉండాలి, మీకు ఎక్స్ట్రా ఒక ఆర్ట్ ఉండాలి, అంటే మీ అన్ని స్కిల్స్ ని మీరు ఏంటంటే యు ఆర్ గివింగ్ ఛాన్స్ టు ఫ్లరిష్. In whichever skill you flourish, then you are going to take what is that, a profession చేసుకోవచ్చు, whatever it may be. అర్థమైందా నేను చెప్పేది? అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఇప్పుడు 2020కి మన కరికులం కి 2020 దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మన దాంట్లో ఏంటంటే మనకు ఆప్షన్ ఉంటుండే, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా, కరాటేనా, యోగానా, దిస్ దట్, అది కంపల్సరీ కూడా కాదు. వీ నెవర్ యూస్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్. చదువు పైన ఫోకస్ చేయి, ఇవన్నీ అవసరమా అని. కానీ ఇప్పుడు 2020 ప్రకారం ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద కరికులం. అ చైల్డ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఫాలో. అంటే హీల్ బి గివెన్ చాయిస్ టు చూస్ వన్ అమాంగ్ దెమ్, కానీ మస్ట్ అండ్ షుడ్. మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇష్టం ఉంటే తీసుకోవచ్చు, లేదా లేదు. దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ ఇస్ లెఫ్ట్ టు పేరెంట్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్. బట్ when this policy is implemented, you see that every child will have the overall development, and this is what the society needs from the students. Okay, now provide structure and support for collaboration. Ma'am, Ramani. So already we know what is the meaning of collaboration. Collaboration is nothing but working together or helping each other. So in normal schools, we expect collaboration. We think that collaboration can be done. So in the same way, for inclusive schools also, we need more collaborative atmosphere compared to normal schools. Why? Because we all know that inclusive schools are nothing but schools which are meant for the specially abled people as well as normal people. So this collaboration starts from the initial planning of the school. That means that they start like the day they are going to construct the school, they should have a good collaboration, good helping hand and working together atmosphere with parents, with the school, so that the school can run and become success in inclusive like education. So here what they should do from the not only from like school means we all know that the administration, teachers and everything, so everyone should be very helpful to parents, and parents also should collaboratively work with the management in the school. Why? Because if parents are not bringing their children to these schools, then there will be no improvement in these schools. So the first step starts from parents. So parents are very much important in these collaboration parts. After that, coming to teachers, as we all know that teachers play an important role in the life of students. So these teachers also should be very helpful. They should know the tools and techniques, how to help these kind of children. They should know, they should identify their disabilities, and they should come front to work along with them. And next is peer groups, or we say friends. So these friends or the children in that class also should be very collaborative. They should also help the disabled children so that they can have a friendly environment in the class, and they feel that they are not marginalized in the class. Then next, coming to management also give the equal opportunities for these kind of children and parents, because management plays an important role in getting the rules and managing any activities or any celebrations. They are the most important people in the school, so they should not deny these kind of children. They always give preference to these kind of children where they can showcase their talents. So this collaboration is very much important for running a successful inclusive school. Thank you, ma'am. It was good. Beyond the textbook, Ramani. Beyond the textbook. Okay, fine. I said in my own words. Yeah, it was beyond the textbook. Okay. It was good.
Shravani hasn't turned up. Okay. Now coming to this, make adaptations. What do you mean by adaptations? Creating the environment to adjust in one environment. Yeah, adapt ante alvatu manam manadi man ante in order to make the students comfortable. Okay, see to enta inclusive manam enta see to whatever extent we try from our side, still what happens is that definitely the general education curriculum would be difficult for the disabled children to adapt. Okay, see, one of the challenge of inclusion is adapting the general education curriculum to meet the needs of the students. So whatever the general education curriculum is there, so it would be difficult. It would be difficult for the disabled children. So ఈ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే what I mean to say is that one of the biggest hurdle or challenge of inclusion is adapting the general education curriculum to meet the needs of the students with disabilities. అంటే in one way or the other way, the students with disabilities find it difficult to adapt the general education system. And what happens is that the general education curriculum would be whatever the curriculum it has, it is very difficult for the disabled children to get adapted to it. అంటే ఇక్కడ వన్ వే ఏంటంటే ఈ కరికులం అనేది ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే అది డిసేబుల్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద disabled children. జనరల్ కరికులం అనేది అది నార్మల్ చిల్డ్రన్ కి పర్వాలేదు, దే క్యాన్ అడ్జస్ట్, దే క్యాన్ అడాప్ట్, దే టేక్ ఇట్. బట్ ద సేమ్ అడాప్టబిలిటీ అనేది ఈ కరికులం వాట్ ఎవర్ ద ప్రెసెంట్ కరికులం, జనరల్ కరికులం వీ హ్యావ్, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫార్ ద చిల్డ్రన్ విత్ డిసెబిలిటీ టు అడాప్ట్ సచ్ కరికులం. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ గా కరికులం ఉండేది ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ హర్డల్ కానీ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంక్లూజన్ ఈస్ దాట్ ద జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ కరికులం అది స్టూడెంట్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ కి అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి, అంటే ఈ కరికులం అనేది ఈ నార్మల్ చిల్డ్రన్ అడాప్ట్ చేసుకోగలరు కానీ ఇట్ వుడ్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ ద డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ టు అడాప్ట్ సచ్ కరికులం. అర్థం అయ్యిందా లేదా? ఎస్ మ్యామ్. అంటే ఏంటి, నేను వాట్ ఐ మీన్ టు సే, డిడ్ యు గెట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఉండే కరికులం నార్మల్ చిల్డ్రన్ ఈజీలీ దే కెన్ అడాప్ట్ అంటే ఏంటి, అర్థం చేసుకోగలరు దాన్ని, వాళ్ళు దే కెన్ టేక్ ఇట్, దే కెన్ డైజెస్ట్ ఇట్ ఆర్ దే కెన్ ఫాలో ఇట్. కానీ అక్కడ ఛాలెంజ్ ఏమొస్తుందంటే ఇదే కరికులం డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే కష్టం. సో అందుకని ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ ఐ హ్యావ్? మేక్ అడాప్టేషన్స్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్ మనం ఇక్కడ we have adaptations are nothing but adjustments or the modifications in the environment, instruction, materials, so that enhances the performance or allows participation in any of the activity. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు just you people, most of you are teachers, okay, and everyone is a parent over here, okay, most of you are parents. మీరు పిల్లలకి ఒక మెథడ్ చెప్తారు, ఆ మెథడ్ నార్మల్, ఇప్పుడు నేను టాకింగ్ అబౌట్ ద నార్మల్ క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్. మీరు ఒక ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ, ఒక ప్రాబ్లం కానీ, ఏదో థియరీ, ఏదో సంథింగ్ యూ పీపుల్ ఆర్ టీచింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్. You see, as to in a classroom you have got different students with different capacity of learning, different learning styles will be there. You teach in one method, and just imagine you will not be repeating the same method, because that method may not be easy for all the students to understand. So what you do, you try to modify that method and you teach the same concept by using different technique or by making some modifications. Avuna kada? Yes ma'am. ఇప్పుడు మన పిల్లలకి ఒక
ఒకసారి చెప్తాం, రెండోసారి మరి అలాగే మరి అదే వి డోంట్ కీప్ ఆన్ నాగింగ్ ద సేమ్ థింగ్. అదే 10 సార్లు చెప్పాం. ఇది వీళ్ళకి ఒకసారి అర్థం కాకపోతే ఓహో వీడికి ఇలా అర్థం కాదు, వీళ్ళకి ఇలా అర్థం కాదు, మనం ఏం చెప్తామో అదే టాపిక్ ని మనం వేరే విధంగా చెప్తాం. అవునా కదా? అంటే ఏంటి, పిల్లలకి అర్థం అవ్వాలి. మన ఉద్దేశం ఏంటి అక్కడ, ద స్టూడెంట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. హియర్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంక్లూజన్, we do make certain changes, we do make certain modifications. So why? At least in order to enhance the performance of the students, or at least the student should at least participate in the activity. I'm talking about the inclusive class now. Here, whatever the strategy I'm planning, I have to make certain modifications in the strategies, in the methods, in the techniques, because at least the performance of the students will be developed, and students, those who are not that good at grasping, at least they tend to take part in the activity. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒకే విధంగా చెప్పకుండా నేను కొంచెం మోడిఫికేషన్స్ కొన్ని చేంజెస్ చేస్తాను. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ద స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ దే టేక్ ద ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద యాక్టివిటీస్, అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ మస్ట్ ఫర్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఇంక్లూజన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంక్లూజివ్ దాంట్లో డిఫరెంట్ డిసబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో కొన్ని ఏంటంటే యూ మే హ్యావ్ సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ వేర్ యూ నీడ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్. ఫర్ మెనీ స్టూడెంట్స్ కొంతమందికి ఏంటంటే కాగ్నిటివ్ డిసబిలిటీస్ ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళకు మనం వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు బి వెరీ గుడ్ ఎట్ గ్రాస్పింగ్. ఇప్పుడు మీలోనే కొంతమంది ఫాస్ట్ గా గ్రాస్ప్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది స్లో, కొంతమంది చాలా స్లో. సో అక్కడ ఏంటంటే మనం చెప్పే తీరు ఎలా ఉండాలి, హౌ షుడ్ వి టీచ్, హౌ షుడ్ వి మోడిఫై అవర్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద learners. So some have physical disabilities. So వాళ్ళని ఏంటంటే వాళ్ళని ఏంటంటే we should not actually force them to take part in the physical activities. కానీ వాళ్ళని అలా వదలకుండా we are supposed to make certain modifications in the task that has been assigned. Yes. ఎలా చెప్పండి? By encouraging them to participate in the activities. ఎలా, ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకు ఇప్పుడు అడాప్టేషన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఉంటుంది. సో డిసబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి, నార్మల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒకే ఇన్ వన్ స్టేట్ వీ కెనాట్ మేక్ ఎవ్రీ వన్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. సో knowing their disabilities and assigning such a task would not be justified. So అలా వాళ్ళని అలా పక్కన సెగ్రిగేట్ చేయకుండా మనం ఏంటి సర్టెన్ మోడిఫికేషన్స్ ఎలా చేయాలి, వీళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని, నార్మల్ చిల్డ్రన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకు ఒక టాస్క్ ఇస్తే వీళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని అదే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లోనే మనం ఏంటంటే కొంచెం టాస్క్ తగ్గించి, సో దట్ ఈవెన్ దీస్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద యాక్టివిటీస్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. Did you get my point? You have to tell me yes or no. Make it fast. Yes, ma'am. Yes, ma'am. అంటే modifications are nothing but every student, irrespective of the disability, has to take part in all the activities. But the teacher, keeping in view the disabilities of the child, has to make certain modifications in the task. Ante normal children will have little bit difficult task. Okay, whereas the disabled children, instead of completely not allowing them to take part in the activities, just minimize the task so that even though these students can be a part of the activity. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఇచ్చారనుకోండి, వీళ్ళని వాళ్ళ మీద కలపలేరు. ఓకే, దే కెనాట్ రన్. The disabled children ఉన్న వాళ్ళు they cannot maintain pace with the normal children. So why you cannot take part in such activities. వాళ్ళని అలా పక్కన పెట్టకుండా ఏం చేయాలంటే మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి టైం డ్యూరేషన్ అనేది నార్మల్ చిల్డ్రన్ కి ఫిక్స్ ఉంటుంది, కానీ డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ కి మనం ఏం చేయాలి,
టైం కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ పెట్టాలి, కొంచెం ఏంటంటే టాస్క్ కూడా కొంచెం చిన్నది ఇవ్వాలి. సో దట్ వీళ్ళు కూడా వీళ్ళ కెపాసిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని దే టు విల్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద యాక్టివిటీస్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It encourages them to participate at least. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళని పక్కన పెట్టకుండా యూ డోంట్ నో, యూ కెనాట్ టాక్ పార్ట్ ఇన్ ద రన్నింగ్, యూ కెనాట్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద డిబేట్, యూ కెనాట్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద సెమినార్, అలా కాదు. వాళ్ళని కూడా వేరే టాస్క్ పెట్టి వాళ్ళకి కొంచెం పెద్ద టాస్క్ ఇచ్చిన వీళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళని కూడా మోటివేట్ చేయాలి. వాళ్ళని అలా కంప్లీట్లీ సెగ్రిగేట్ చేయకుండా అలా వాళ్ళు పక్కన పెట్టేది ఉంటే వాళ్ళు ఇంక్లూజివ్ అవసరమే లేదు. సో వాళ్ళని అలా segregation takes place, ma'am. దట్స్ వాట్. సో అందుకని దీస్ మోడిఫికేషన్స్, అందుకని మేక్ అడాప్టేషన్స్ అంటే మనం ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి అంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ ద డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ టు అడాప్ట్ ఇట్. అడాప్ట్ అంటే ఏంటి? అడాప్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? To adapt, to adjust to the adapt అంటే మన కంఫర్టబుల్ గా ఎలా ఉంటుందో అది అడాప్టేషన్. మనకు కంఫర్టబుల్, మనకు కన్వీనియంట్. సో నేను టాస్క్ అలా చేంజెస్ చేయాలి, మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి. యాజ్ ఎ టీచర్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ సర్టెన్ మోడిఫికేషన్స్, ఐ హ్యావ్ టు మేక్ సర్టెన్ changes. I should not give the equal task to both normal and the disabled children. So here I have to make certain changes so that every child takes part in the activities. Did you get my point? Okay. Yes, ma'am. What happens is that ఇప్పుడు మనం చెప్పేటప్పుడు మనం we give different types of learning experiences. Okay, sometimes what happens, the learning experiences that are provided by the teacher to the students, few students will understand in a way, they'll understand in a very, what is that, they have good grasping. Okay, but at times it so happens that whatever the learning experiences you are providing to the students may not be sufficient to understand the concept. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? So looking into the needs of the students, looking into the strength and weakness of the students, I have to provide them the different learning experiences so that it would be easy for the disabled children to adapt to the new concept. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ఇది అర్థం అవ్వడానికి నేను లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ డిఫరెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏంటి? నేను ఏదైనా టాపిక్ చెప్పాలి అంటే దాని గురించి నేను చెప్పడానికి నేను వాట్ టీఎల్ఎం ఐఎమ్ యూజింగ్, వాట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సో దట్ మే నాట్ బి ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అందరికీ అర్థం కాదు. సో అవి అర్థం కాకపోతే అదే 10 సార్లు రిపీట్ చేయొద్దు. సో ఐ హావ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ ద డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ ద డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ టు అడాప్ట్ టు దోస్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అడాప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అలవాటు, అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ద టీచర్ హ్యాస్ టు మేక్ అన్నోయింగ్లీ, అంటే కొన్ని కావాల్సిన చేంజ్ చేస్తుంది టీచర్, మోడిఫికేషన్స్ చేస్తుంది, కొన్ని అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద సిచ్యుయేషన్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటాను, ఇప్పుడు ఏదో ఒక టాపిక్ చెప్పాలనుకుంటాను. ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్క్లూసివ్ క్లాస్, మీకు ఏదో చెప్పాలనుకుంటాను. ప్రతిదీ ఐ కెనాట్ ప్లాన్. ఏంటి, జస్ట్ నేను టాపిక్ ప్లాన్ చేసుకుంటాను కానీ ప్రతిదీ. కానీ ఈ మూమెంట్ లో మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ అర్థం కాకపోతే, ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే నేను వాట్ విల్ ఐ డూ? ఇమీడియట్లీ డూ ఐ థింక్ ఆ మూమెంట్ లో మీకు ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుంది అనేది వాట్ హ్యాపన్స్, ఫ్యూ అడాప్టేషన్స్, ఫ్యూ చేంజెస్ దెన్ అండ్ దే ద టీచర్ అన్కాన్షియస్లీ షీ మేక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. అండర్స్టూడ్? Yes, ma'am. Changing the strategy according to the children. కొన్ని విల్ బి వెల్ ప్లాన్డ్, కొన్ని వెల్ ప్లాన్డ్ ఉంటుంది, కానీ కొన్ని ఏంటంటే అన్నోయింగ్లీ ద టీచర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యుయేషన్ షీ చేంజెస్ the strategies, she changes the what is the techniques according to the needs of the children, and this is what actually means the adaptations. See, now here learning objective. For example, first one చూడండి, learning objective. You cannot keep learning అంటే మీరు ఇప్పుడు అందరికీ లెర్నింగ్, ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఒకటే లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? To know about inclusive. Okay. See, the difference between you and the disabled children would be that the objective would be same. Okay. The objective would be same. Now in case if I ask you that you have to be perfect in the first unit, next week you are supposed to write assignment. Okay,
You are supposed to write assignment in the first week, next week మీరు రాయాలి అని నేను మీకు టాస్క్ ఇచ్చాను అనుకోండి. So here what happens, the task would be same, but when it comes to the disabled children, even though the task would be same, but I am going to give them the what is that the duration of the period would be more. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మీరు 2 to 20 టేబుల్స్, మీరు చిన్నపిల్లలు అనుకోండి, ఇన్క్లూజివ్ క్లాస్ అనుకోండి, 2 to 20 టేబుల్స్ మీరు నాకు రేపు చెప్పాలి. మీరు చిన్నపిల్లలు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్, మీరు నార్మల్ చిల్డ్రన్, మీకు ఏం టాస్క్ ఇస్తున్నాను నేను, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ టేబుల్స్ ఫ్రమ్ 2 to 20 అండ్ బై టుమారో యూ షుడ్ టెల్ మీ. ఓకే, మీరు హ్యాక్ చేసుకుని రేపు చెప్పాలి. ఇన్ కేస్ ఇది ఇన్క్లూజివ్ క్లాస్ అయితే టాస్క్ వుడ్ బి సేమ్, అని నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్తాను, it is not possible for them to tell the tables, learn the tables by tomorrow, but I am going to give them the same task, but I am going to give them more duration of time. By next week I'll ask them to complete the task. Did you get my point? Yes ma'am. Learning objective is nothing but a specific lesson objective for the whole class may be mastery of an entire list of vocabulary words, but for certain students the lesson objective might be the master the same list with little extra time. మీకు ఏం చెప్తున్నానో, మీ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముందో డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ కూడా లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ అదే ఉంటుంది. మీకు 1 week ఇస్తే వాళ్ళకి 1 month ఇస్తారు, లేదా ఒక 15 days ఇస్తారు. అండర్స్టూడ్? సో కాన్సెప్ట్ సేమ్, టాస్క్ సేమ్, కానీ మీకు వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఐ విల్ గివ్ దెమ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టైం. దిస్ ఇస్ ద లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్. సి లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఐ సెడ్ నా నార్మల్ చిల్డ్రన్ కి లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగాలేకపోతే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ రాదు. సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంక్లూషన్, ద క్లాస్ రూమ్ లైటింగ్, నాయిస్ లెవెల్ అండ్ విజువల్ stimulation can all be modified to according to the needs. So it has to be క్లాస్ రూమ్ ఎలా ఉండాలి అంటే, and especially when we are dealing with the inclusive class, the classroom atmosphere should be very good. All the facilities like the light, the boards, the visual impact and everything, facilities should be arranged in such a way that the students should not feel any trouble in sitting in the classroom. And depending upon their disability, depending upon their needs, the classroom should have all the facilities. I am not talking about the normal children, but in order to have a successful inclusion avvadaniki, even the learning environment బాగుండాలి. లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుండాలి అంటే క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్ బాగుండాలి. క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్ బాగుండాలి అంటే క్లాస్ రూమ్ లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి. Like we should have proper benches for the disabled children, light, blackboard. Okay, it should be designed in such a way that it will meet all the needs of the disabled children. Okay, did you understand? Yes ma'am. Yes ma'am. లెర్నింగ్ అసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు మనం ట్యూషన్స్ ఎందుకు వెళ్తామమ్మా, రెమెడియల్ క్లాసెస్ ఎందుకు కావాలి చెప్పండి? ఫాస్ట్ ట్యూషన్స్ ఎందుకు వెళ్తారు మాక్సిమం స్టూడెంట్స్? ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి. అంతే కదా. రెమెడియల్ క్లాసెస్ ఎందుకు పెడతారు? స్టూడెంట్స్ దోస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్ అకాడమిక్స్, అంటే క్లాస్ రూమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడానికి మనం రెమిడియల్స్ పెడతాం, అవునా కాదా? సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ లెర్నింగ్ అసిస్టెన్స్ అంటే వాళ్ళకు నేర్చుకోవడానికి హెల్ప్ చేయడానికి. లెర్నింగ్ అసిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ దట్, ఇస్ నథింగ్ బట్ హెల్పింగ్ దెమ్ టు లెర్న్. సో హియర్ it is nothing but here after the classroom instruction, in case if the students are unable to follow any of the topics, then they should be helped by the peer and the other school staff or the volunteers. అందుకని ఏంటంటే డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా వాళ్ళ మళ్ళీ స్టాఫ్, వేరే స్టాఫ్ కానీ ఈవెన్ అదర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆల్సో కెన్ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. అండ్ ఈవెన్ ద వాలంటీర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హూ హావ్ టేకన్ ద చార్జ్ ఆఫ్ helping the students to learn in a better way. Instructional grouping arrangement. Okay, అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ గ్రూపింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంటే there are different types of instruction grouping. Teachers can take the advantage of different, like we have the whole class instruction is nothing but I am teaching. The teacher directed small, ఇప్పుడు cooperative learning, student direct, అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే here different types of learning will be there.
sometimes the teacher will teach the complete class, then she'll make the groups, then collaborative learning, okay, then students, teacher, teacher will make certain groups, small groups. So here instructional grouping arrangement and a different way of giving instructions, like the whole class instruction, a single student instruction, or a collaborative instruction, or a teacher and few members in the group. అంటే ఒకే క్లాస్ లో ఒకే క్లాస్ ని టీచర్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఒకసారి ఫుల్ క్లాస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే గ్రూప్ చేసి టీచర్ గ్రూప్ వైస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ గ్రూపింగ్ అరేంజ్మెంట్. టీచింగ్ ఫార్మాట్. So we have variety of teaching formats, like we have the lecture method, demonstration method, whole class discussion, okay, we have games, simulations, role playing, presentations and experimental learning activities. Every time the lecture method will not work, sometimes we should have for the discussion, seminar, okay, simulation, role playing, in order to make the concept understand in a better matter. Even the teacher has to go for the different teaching styles, like discussion, seminar, simulation, experimental, demonstration, all this, okay. Now here instruction materials, sometimes the teacher has to manipulate or change her instruction material so that the students understand in a better way, okay. Classroom rules. Classroom rules. See, gone are the days where we used to have a strict classroom rules. Now the teacher can change the classroom rules according to the needs of the students. Did you understand? Yes, ma'am. See, last but not the least, the changing practices in education of children with disabilities have led to the development of a new concept called inclusion. Inclusive education is a worldwide movement. Please, only 2 minutes I'll take. Inclusive education is a worldwide movement aiming to create one education system that values all children and to devise a classroom that welcomes all children irrespective of disability, community background, gender, ethnic background. Okay. Inclusive అనేది ఏంటంటే irrespective of the caste, creed, then nationality, religion, whatever it may be, they have, and we are supposed to treat all students as one. This is inclusion, and this is a worldwide movement. The goal of inclusion is to ensure that all children, regardless of any individual differences they may have, are fully included in the mainstream of life. But we do not know the time frame when all children will be fully included in the mainstream of school. అంటే ఇప్పుడు ఇంత చేసినా ఇప్పుడు అందరినీ మనం ఇంక్లూజన్ తీసుకుంటే మనకి సెగ్రిగేటెడ్ స్కూల్స్ అవసరం లేవు కదా. Did you get my point? What happened? Yes, ma'am. Yes, ma'am. కానీ ఇంక్లూజన్ అనేది ఏంటంటే డిసెబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళని మెయిన్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టుకుంటాం. కానీ ఇంకా కంప్లీట్ డిసెబిలిటీ వాళ్ళని మనం ఏం చేస్తున్నాం? కంప్లీట్ డిసెబిలిటీ వాళ్ళని మనం ఎక్కడ వాళ్ళని మనము స్కూల్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నామా? వాళ్ళని ఎక్కడ పంపిస్తున్నాము? Segregated schools. సో అది ఫుల్, అది ఇంకా ఏంటంటే వీ డోంట్ నో హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్ దట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ irrespective of the severity of the disability will be a part of the normal school అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్. ఇంకా మనకు తెలియదు, కానీ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఇంక్లూజన్ అనేది ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ మూవ్మెంట్ వేర్ ఆల్ చిల్డ్రన్ with and without disabilities will be made to study under one roof in the mainstream. Okay, this is the what is that? This is called as inclusion. And this finishes your, and what Shravani said, goals are there, and that is an easy one. There is nothing in it. ఒకసారి చూసుకోండి. జనరల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, జనరల్ స్టూడెంట్స్ అంటే మీకు కూడా ఐడియా ఉండాలి. Same thing what I said, the staff and the teachers, how they should have the idea in order to know their strength and weakness. So in the same manner, even the general students should be aware of the strength and weakness of the disabled children. This is what that point says, Shravani's topic. Okay. Now this finishes your first unit. అర్థమైందా? Yes, ma'am.
సో ఇంక్లూజన్ నాట్ ఓన్లీ ఎట్ స్కూల్ లెవెల్ బట్ ఆ ఇంక్లూజన్ అనేది కమ్యూనిటీలో కూడా వస్తుందని అదే కంక్లూజన్ మ్యామ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనం వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద డిసెబిలిటీ అండ్ ఆల్, బట్ ఇంక్లూజన్ అనేది ఏంటంటే అందరినీ మనం వీఆర్ సపోజ్ టు ట్రీట్ యాజ్ వన్ irrespective of the caste and creed. కానీ ఇక్కడ when we are talking about the inclusion, generally మనం ఏంటంటే మనం ఇంక్లూజన్ అనేది వాళ్ళకు ఈ డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ అంతా ప్రతిదీ మనం ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. అండ్ inclusion is nothing but integration. Understood? Yes ma'am. Integration, what is the other word for integration? Don't tell me inclusion. Integration ఒక వర్డ్, inclusion ఒక వర్డ్, ఇంకోటి segregation. What is it, Ramani? Segregation, ma'am. Segregation. Segregation ఆ? అది ఆపోజిట్ మేడం, అది ఆపోజిట్. సో ఎగ్జాక్ట్ combining. Okay, including. Okay, this finishes your first unit. Now third unit లో ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. Again I am going to have your class on Monday. Okay, how many students here? Usha Jyoti. Usha? Yeah ma'am. That's the problem here. Sandhya? మ్యామ్. నువ్వు సెమినార్ ఇచ్చినావు సంధ్య? ఎస్ మ్యామ్. ఉషా, హౌ అబౌట్ ఉషా? ఇప్పుడు ఇంతమందిలో ఎవరెవరు ఇవ్వలేదు సెమినార్స్? ఎవరికి రాలేదు ఛాన్స్? I didn't give ma'am. Deepthi. దీప్తిని ఇవ్వలేదు ఇంతవరకు? No ma'am. ఆ సెమినార్ స్టార్ట్ అయింది నాతో, SYM లో ఫస్ట్ ఇచ్చాను అండ్ అంతే, ఇంకా మళ్ళీ నాకు ఛాన్స్ రాలేదు. మధ్యలో నేనే రెగ్యులర్ ఉన్నా. ఇంకా లక్ష్మి మ్యామ్. లక్ష్మి రెగ్యులరా ఇర్రెగ్యులరా? లక్ష్మి కాలేజ్ కి రెగ్యులర్ మ్యామ్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి రెగ్యులర్ అవుతున్నాను మ్యామ్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైనా టాస్క్ ఇస్తే విల్ యూ బి కమింగ్ ఆన్ మండే? Okay ma'am. Yes ma'am. I was hired as. And how about Usha? Usha, she keeps on telling that she never gets a chance ani. And how about others here? రమణి చెప్పేసావు నువ్వు, చెప్పిన వాళ్ళకి వద్దు. I don't want to do. Shehnaz, will you give seminar? Yes ma'am. ఓకే, ఆప్షన్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే థర్డ్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్ కాదు. సెకండ్ యూనిట్ లో ఇప్పుడు నేనే చెప్పాలి మీకు. థర్డ్ ఏంటంటే జస్ట్ గో త్రూ ద of today. I'll give you on Monday. I'll take the class. Then afterwards, Tuesday and Wednesday we'll have seminar. అంటే జనరల్లీ ఫ్యామిలీ డ్యూటీ ఏంటి, క్లాస్ టీచర్ డ్యూటీ ఏంటి, దెన్ సొసైటీ డ్యూటీ ఏంటి, ఇవన్నీ ఏంటంటే జనరల్ టాపిక్స్ ఉండేవి నేను మీకు ఇస్తాను. అండ్ స్టూడెంట్స్ who have not given the seminar, definitely they are supposed to give. Follow? Okay ma'am. Yes, okay ma'am. Okay ma'am. Lakshmi, Shehnaz and Dipti, you have not given. So I want you people to give seminars. Okay? Okay, ma'am. Okay then. See you. Happy week. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.